ښایسته دی او زه ډېره خوشحاله یم چې نن یو وار بیا تاسې وینم. تاسو ډېر ښه روان یاست. شابسي. نننۍ موضوع لنډه ده خو ډېره مهمه ده. موږ به نن د A او N کارول زده کړو. A او N څه دي؟ دا دواړه د یو شی یا یو چیز ما قرار است درباره حروف تعریف A و N یاد بگیریم. حروف تعریف A و N چی هستند؟ ما از این دو حرف قبل از اسم مفرد استفاده می‌کنیم. Articles A and N. What are articles A and N? We use articles A and N before a singular noun to mean one thing. One little star in the sky so bright, two little owls hooting in